Like the steam, there's water. You know, we should not allow the steam to become water. যেমন বাষ্প থাকে এবং বাষ্পটা যখন ঘনীভূত হয় সেটা জল হয়, কিন্তু আমাদেরকে যেটাও বাষ্পের মতো সেটা যেন জল হতে না পারে সেটা আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে। Just like when you contemplate on dirty things, impure things, that is the time the semen is formed. And then the semen builds up a packet, fills. When it is completely full, then it comes out. যেমন যখন আমরা খারাপ বিষয়ে চিন্তা করতে থাকি তখন বীর্য তৈরি হয় এবং এটা পূর্ণ হতে থাকে এবং যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন সেটা বেরিয়ে আসে। So we should not allow this packet to get filled up. For that, we have to pay attention to our thought or the contemplation itself. তো যখন আমাদেরকে এই পূর্ণ হতে দেওয়া যাবে না, সেজন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে খারাপ চিন্তা আমাদেরকে বর্জন করতে হবে। Actually, it is not possible to stop the dirty thoughts, but it can be replaced with pure thoughts by studying Bhagavatam and contemplating on Lord's pastimes, taking darshan of the deities, remembering Krishna's qualities, activities, pastimes. So we have to replace the dirty thoughts by pure thoughts. That is possible. আসলে আমরা জোর করে এই নোংরা চিন্তাগুলো বন্ধ করতে পারবো না। আমাদেরকে এই নোংরা চিন্তাগুলোর স্থানে শুদ্ধ চিন্তাকে স্থাপন করতে হবে বিগ্রহ দর্শনের মাধ্যমে, শাস্ত্রোদ্যনের মাধ্যমে, এবং এভাবে আমরা খারাপ চিন্তার স্থানে ভালো চিন্তা আমরা ঢুকিয়ে দেব। Otherwise, to remove the dirty thoughts, any amount of struggle is impossible. Say, if a doctor tells you, just before taking this medicine, don't think of a red monkey. If he says, as soon as you take the medicine, what thought will come? Red monkeys. So don't think. If you say it's not possible to remove the dirty thoughts, but you have to substitute with pure spiritual vibrations. আসলে জোর করে খারাপ চিন্তাকে দূর করা যায় না। যেমন আপনি যদি ডাক্তারের কাছে যান এবং ডাক্তার আপনাকে বলে এই ওষুধটা খাওয়ার আগে লাল বানরের চিন্তা করবেন না, তখন আপনি খেতে গেলেই কি চিন্তা হবে? লাল বানরের চিন্তা। সেজন্য জোর করে খারাপ চিন্তাকে দূর করা যায় না, ভালো চিন্তা ঢোকানোর মাধ্যমে খারাপ চিন্তাটাকে দূর করা। Actually, when we are singing, when we sing the holy names of the Lord, we should remember the meaning. I will sing now. You can sing after me. See, the meaning is so beautiful. You are remembering the study. Radhe 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 Govinda. Radhe 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 Govinda. Vrindavana Chandra. Vrindavana Chandra. Natha Natha Dina Bandho. Radhe Govinda.
must be, I mean, probably 5 or 6 years old. Maybe 6, 7 years old, I think. So, they used to sing like this. I heard it when I was a small kid. Still it is ringing in my ears because this kind of kirtan would go for almost 1 or 2 hours, different names they would sing. Initially, you heard only the holy name. Then you liked the tune of the holy name. But eventually came to know the meaning of the holy name. Bhaktavatsa means one who is very dear to the devotees, protector of the devotees. Then Keshava means the killer of the Keshi demon, or one who has a long flowing so in this way we learn the meaning. So in this way, when we are singing in the Geshumatinandana Vajabarnaga song, one should meditate on the meaning of the song. And gradually mind will become absorbed in the qualities of the Lord, then pastimes of the Lord. And that is the secret by which one can forget the material world around. তো এভাবে এই সমস্ত ভজন আমাদের গাওয়া উচিত এবং সেগুলো মনন করা উচিত। আমি যখন ছোট শিশু ছিলাম 6-7 বছর, তখন আমি এই ধরনের সাধুদের কাছ থেকে এরকম সুন্দর সুন্দর ভজন আমি শুনতাম এবং আমার খুব ভালো লাগতো এবং আমিও তাদের সাথে গাইতাম এবং তারা যাওয়ার পরেও সারাদিন ধরে সেগুলো মনে মনে বাজতে থাকতো এবং আমি সেই নাম অনাথ নাথ দীনবন্ধু রাধে গোবিন্দ কেশব এগুলোর অর্থ আছে এবং সেই অর্থগুলোর উপর আমি মনন করতাম, ধ্যান করতাম। তো এইভাবে সেগুলোর প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়ে গেছি এবং এর পরবর্তীতে শেষে তারা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র গাইতো এবং সেটা হচ্ছে সার বস্তু সেই ভজনে এবং সেটাও আমার মধ্যে বাজতে থাকতো। এইভাবে এই সমস্ত ভজন আমাদের গাওয়া উচিত এবং বিভিন্ন সুর, বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন যে অর্থগুলো সেগুলো গভীরভাবে মনন করা উচিত, তাহলে ওই ধরনের নোংরা চিন্তাগুলো আমরা ভুলে যেতে পারি এবং আমাদের নৃত্য করতে হবে। So we heard that in Vrindavan there is a dance which Gopas do with Krishna Balaram. There is also another dance which Gopis do with Krishna and Rasa dance. Both the groups dance with Krishna in 2 different times. So in this way, when we are singing and dancing also, we should remember it is an eternal activity going on in the spiritual world. So one should dance along with the conscious background in the mind, remembering Krishna's beauty, Krishna's qualities, Krishna's activities. এভাবে বৃন্দাবনে দুই ধরনের দলের সাথে কৃষ্ণ বলরাম নৃত্য করতেন। এক হচ্ছে সমস্ত গোপ সখাদের সাথে এবং আরেকটা দল হচ্ছে সমস্ত গোপীদের সাথে এবং তারা আলাদা আলাদাভাবে সবাইকে নৃত্য করতেন এবং আনন্দ দিতেন। এভাবে আমাদের নৃত্য করা উচিত এবং সেই সাথে সঠিক চেতনাও আমাদের থাকা উচিত যে কেন আমরা নৃত্য করছি, আমরা কি উদ্দেশ্যে নৃত্য করছি, সেভাবে সঠিক চেতনা নিয়ে আমাদের নৃত্য করা উচিত। So our movement is called Krishna Consciousness Movement. Like we are praying to Tulsimaran, please give me, give me darshan of the divine couple Radha Krishna and the Kunja Vrindavan, and make me one of your Sakhis, and accept me as your servant, or put me under some gopi as a servant, and I want to reside. So we should not only sing these songs, we should also contemplate on the meaning of the songs. And then gradually mind will become absorbed in the mood of the song, the characters of the song. So in this way, we can take the mind away from dirty contemplation to pure contemplation. তো যেমন আমরা তুলসী আরতির সময় আমরা গাই যে তুলসী দেবীর কাছে আমরা প্রার্থনা করি সুখীর অনুগত কর বিলাস কুঞ্জে দিও বাস, এবং এভাবে আমরা তার কাছে প্রার্থনা করি আপনি আমাদেরকে বৃন্দাবনের কুঞ্জে স্থান দিন, আমাদেরকে সেবা অধিকার দিন। তো এগুলো আমরা গাই এবং এটার সাথে সাথে আমাদের সেগুলোর অর্থ, সেগুলোর মর্মার্থ সেটাও আমাদেরকে গভীরভাবে ধ্যান করা উচিত এবং এভাবে সেই মনন সহকারে, চিন্তা সহকারে আমরা যদি গাই তাহলে সেটার যে অর্থ সেখানে আমরা মগ্ন হয়ে যেতে পারবো এবং এর ফলে আমরা সে ধরনের একটা মনোভাব, সে ধরনের একটা স্থিতি আমরা গঠন করতে পারবো। And at the same time, we should be very cautious not to let the mind and senses flow towards sense gratification, because that is going to kill our propensity for seva. এবং সেই সাথে আমাদের মনকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পিছনে চালিত হতে দেওয়া উচিত নয়, চঞ্চল হতে দেওয়া উচিত নয়, যেটার ফলে আমরা আমাদের সেবা মানসিকতা থেকে দূরে চলে যেতে পারি।
So in this way, it is a gradual process of retaining semen, because it will not come overnight. But if we continue practicing like this, our whole personality will change over a period of time. As we become more and more spiritualized, our material propensities will gradually vanish, and the spiritual propensities will gradually increase. And that is the way to transcend this downward flow of semen. Otherwise, artificially, if we keep on thinking about holding semen, then we will repeatedly commit blunders and repeatedly release semen. তো এটা হচ্ছে একটা ক্রমিক প্রক্রিয়া বীর্য সংরক্ষণের জন্য, যে এই সমস্ত ভালো বা কৃষ্ণ ভাবনাময় কার্যগুলোর মাধ্যমে আমরা ধীরে ধীরে এখান থেকে মুক্ত হব। কিন্তু আমরা যদি সেটা না করি, ক্রমাগত এটাকে নষ্ট করতে থাকি, তাহলে আমরা বারবার এটাকে নষ্ট করব এবং এর ফলে আমরা পদভূত হব। So, when you talk about the purity principles, the 10 points which are said here are very simple items. Like, for example, the mobile you are using. If you have YouTube, you will misuse it. So you should have parental control. And that is one example. The same manner in traveling, don't travel alone, travel with devotees. We have said like that. In the same manner, we are living in the ashram, get inspired by some Vaishnava and faithfully start following, and not just live in the ashram like a machine, but always make an effort to grow in spirituality. So like that, there are 10 points given. So these points are all very easy to apply, provided you take them seriously. তো এভাবে এখানে যে 10টি পয়েন্ট নিয়ে আমরা এই স্লাইডে আলোচনা করেছি, এগুলো হচ্ছে কিছু বেসিক পয়েন্ট, যেমন মোবাইল ব্যবহার সম্পর্কে বা ইউটিউব ব্যবহার সম্পর্কে। তো এই ধরনের মিসইউজ যেন না হয় সেজন্য প্যারেন্টাল কন্ট্রোল আমরা প্রয়োগ করতে পারি। এবং there is a question on mobile Android phone. একজন বক্তা প্রশ্ন করেছেন, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমার মোবাইল ব্যবহারের ইচ্ছা নেই, কিন্তু বর্তমান প্রচার দ্বারা অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহার না হলে প্রচারে বাধা, আবার এটা ভক্তি জীবনে চঞ্চলতা এবং সময় নষ্ট করে, এই অবস্থায় কি করা উচিত? সো একজন বক্তা প্রশ্ন করেছেন যে প্রভুজি, one devotee is asking. Okay. One devotee asking that, Prabhuji, I don't want to use Android phone. I have no wish to use Android phone, but current preaching system is such that for preaching we need to use a smartphone. So, but if I use a smartphone, it creates some titillation and some disturbance in my mind, and also wasting my time. So what should I do? So actually we people are all making some devotees in each college. First batch is very difficult. Once you make the first batch of boys, we should be little patient in preaching. Through them we should preach to the new boys. We don't have to directly use WhatsApp or preaching. Like I only have a button phone. With button phone, simple phone calls you can make. But one-on-one cultivation, we should have boys only cultivating boys. And that way brahmacharis can remain sadhus, sadhus can remain sadhus. And the boys can preach to boys. And when the boys become little more serious, then they will bring them to us. Then we can give more time. আসলে যখন আমরা কলেজে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমরা প্রচার করছি, প্রথম যে বেস আমরা প্রচার করি তাদেরকে আমাদেরকে অনেক বেশি সময় দিতে হয় এবং অনেক পার্সোনাল যোগাযোগ রাখতে হয়। কিন্তু তার প্রথম বেস তারা যখন উঠে আসে এবং তারা পরিপক্ক হয়, তখন আমরা সেই সমস্ত ছেলেদের দিয়ে অন্য নতুন ছেলেদের আমরা প্রচার করতে পারি। তখন আমাদের আর হোয়াটসঅ্যাপ বা এই ধরনের গুলো ব্যবহার করার প্রয়োজন থাকবে না, এবং তারা ছেলেরা ছেলেদেরকে যত্ন নেবে এবং তাদের মাধ্যমে তারা যখন পরিপক্ক হবে তখন তারা আমাদের কাছে আসবে, আমরা তাদেরকে পার্সোনাল সময় দিব। এভাবে আমরা এটাকে কমাতে পারি। And in case you don't have the first batch of mature devotees to cultivate the new boys, I have one more idea. You can have WhatsApp in your computer. Nowadays WhatsApp in computer is possible. So then you can also, you have a parental control also and you have WhatsApp in your computer. One advantage of WhatsApp in computer over WhatsApp in phone is,
In phone, a WhatsApp is that beep, it will make sound. Immediately you will want to see what it is. Whereas in computer, you have closed it and you are chanting, no problem. Whenever you get up and switch on the computer and then connect to the internet, that time only people come. So that way computer will not disturb your spiritual activities. যদি আপনার এই ধরনের এক প্রথম বেশ যারা পরিপক্ক হয়েছে এই ধরনের ছাত্ররা আপনার যদি না থাকে, আমার আরেকটি ধারণা আছে এটার ব্যাপারে, সেটা হচ্ছে আপনি মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার না করে কম্পিউটারে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন। মোবাইলে না করে কম্পিউটারে ব্যবহার করার একটা সুবিধা হচ্ছে যে মোবাইলে যখন হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ আসে সাথে সাথে একটা পিপ করে শব্দ হয় এবং আমরা আমাদের মধ্যে একটা ইচ্ছা থাকে যে আমি এখন দেখতে চাই। কিন্তু কম্পিউটারে হলে কি হয়, সেটা বন্ধ থাকে এবং শব্দ হয় না, এবং যখন আমি মনের শান্তিতে জব করতে পারি, যে কোনো কিছু করতে পারি এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমি আমার ইচ্ছা সময়ের মধ্যে সেটা দেখতে পারি। And the facility in computer is exactly the same. You can call also people, you can receive calls, you can also send messages, WhatsApp messages. Actually in Pune there are 20-30 devotees having this WhatsApp in computer and they say, Prabhu, it's a brilliant idea. They say it's very comfortable. Till morning till 9:30 you don't open the computer. We do all our activities, but if it is on mobile, it's very tempting. First the mind says, I just want to see where is the beep sound coming from, who is it? And then afterwards you say, oh, this person, why is he calling me? I'll just talk 1 minute, and then you take the phone, and then 20 minutes gone. পুনেতে আমাদের 20-30 জন ব্রহ্মচারী তারা ল্যাপটপে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করছিল, মোবাইলে ব্যবহার না করে, এবং তারা আমাকে বলেছে, প্রভু যে আমরা কম্পিউটারে ব্যবহার করার পর থেকে অনেক শান্তিতে আছি, আমরা অনেক অনেক বিচ্যুতি থেকে মুক্ত আছি, এটা অনেক ভালো কাজ দিচ্ছে। তো মোবাইলে হলে কি হয়, একটা বিপ একটা শব্দ হয় এবং মন আমাদের বলে জাস্ট এই 30 সেকেন্ড সময় নাও, একটু দেখো কি হয়েছে, কে কল করেছে বা কি মেসেজ এসেছে। এবং আমরা যখন সেটা দেখতে যাই তখন আমরা দেখি যে একজন ব্যক্তি আমাদেরকে কল করেছে এবং আমরা চিন্তা করি যে সে কেন কল করলো, সে এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সে কেন কল করলো, আমি একটু কথা বলি। এইভাবে 1 মিনিট ব্যবহার করতে গিয়ে 20 মিনিট আধা ঘন্টা কেটে যায়। Therefore, modern day, temptations are very tricky temptations. You have to be very careful. In the same manner, in the Vedic times, women will see a sannyasi or brahmachari from a distance and they will offer obeisance. They will never come near. But nowadays, the women are very boldly coming very near. And that is another big temptation for the brahmachari. প্রাচীন সময়ে মেয়েরা সাধারণত পুরুষদের সাথে, মহিলারা সাধারণত পুরুষদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতো না, কিন্তু আধুনিক সময়ে এটা এই সংস্কৃতি উঠে গেছে এবং সবাই ওপেনলি সবার সাথে মেলামেশা করছে। এটা হচ্ছে আরেকটা বড় ধরনের প্রলোভন। So there are many women, young girls. There are many women who write mails to me, unmarried girls also. I put immediately I put my assistant in CC, vaishnavasharandas@gmail.com, and then in Hare Krishna, when Mataji I write Hare Krishna Mataji, and in brackets I will write, the person in CC is my traveling assistant, Vaishnavasharandas. Either I will write, then I will write the reply. When I write to boys, I will say, Dear Murtiman Madha Prabhu, I will write. Mataji I will not use dear. Hare Krishna Mataji. You don't have to take name also. Hare Krishna Mataji is enough. Mataji means for everybody, all ladies you can say. If you write it, dear Mataji, if you write, say, hey, Prabhuji, dear Mataji. You don't use dear. That's Hare Krishna Mataji. And just reply and put somebody in CC. Say you are like I have a traveling assistant, always goes with me. Put him in CC. So immediately the lady will not reply. Afterward, the lady will know that this fellow is smart fellow. He has put his assistant, then he will not write. Like one girl is writing saying that, I should hear your lectures very much. I feel very lonely in life. Can you please tell me what to do? Then I gave her one link of transcending loneliness, one lecture. But in that my CC I put my assistant. I said, Maji, whenever you write to me, you should put this assistant in CC. I never talk to any unmarried girls alone. It's our temple policy. After that, no letter at all. You see? Otherwise, if Mataji says, I'm feeling lonely, you say, lonely, come to me, I will take care of you. And then both can fall down together.
তো অনেক সময় অনেক অবিবাহিত মাতাজিরাও আমাকে ইমেল করে। অনেক সময় অনেক অবিবাহিত মাতাজিরাও আমাকে ইমেল করে, তবে আমি তাদেরকে যেভাবে রিপ্লাই দিই সেটা হচ্ছে তাদেরকে রিপ্লাই দেওয়ার সময় আমি আমার যে অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে সবসময় আমার সাথে থাকে তাকে আমি সিসি দিই, অর্থাৎ যেটা আদান প্রদান হচ্ছে মেইল সেটা সে সব কিছু জানতে পারে। এবং আমি তাদেরকে ডিয়ার মাতাজি বা প্রিয় মাতাজিটা আমি লিখি না, বা তাদের নামও আমি উচ্চারণ করি না, আমি শুধু লিখি হরে কৃষ্ণ মাতাজি। কারণ প্রিয় বললে সে মাতাজি হয়তো ভাবতো ও বহু যে আমাকে প্রিয় বলেছে, এবং তারা খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। তো একবার একটা অবিবাহিত মাতাজি সে আমাকে ইমেল করেছিল, সে বলছিল প্রভু আমি আপনার ক্লাস শুনে অনুপ্রাণিত, তো দয়া করে আপনি কি আমাকে বলবেন আমি খুব একাকিত্ব অনুভব করি, কিভাবে আমি একাকিত্ব থেকে মুক্ত হতে পারি। এবং তখন আমি তাকে রিপ্লাই দেওয়ার সময় আমার যে সবসময় আমার সাথে ট্রাভেলিং করে সেই তাকে আমি সিসিতে রেখেছি, এবং তাকে আমি হরে কৃষ্ণ মাতাজি লিখে তাকে আমি একটা ওভারকামিং লোনলিনেস, একাকিত্ব থেকে মুক্তি, এরকম একটা ক্লাসের লিঙ্ক আমি পাঠিয়েছি। এবং সেই মাতাজিকে আমি লিখেছি, মাতাজি এখানে সিসিতে যে বক্তটা আছে সে হচ্ছে আমার ট্রাভেলিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, সে সবসময় আমার সাথে থাকে, আপনি আমার সাথে যে কোনো সময় যোগাযোগ করার সময় ওকে অবশ্যই সিসিতে রাখতে হবে। আর এটা আমাদের মন্দিরের নিয়ম, সেটা হচ্ছে কোনো ব্রহ্মচারীরা মাতাজির সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখে না, সবসময় একজন সঙ্গীর মাধ্যমে রাখে, তো আপনি তাকে অবশ্যই রাখবেন সিসিতে। তো এরপরে দেখা গেল কি যে সেই মাতাজি আর কোনো চিঠি আমাকে আর পাঠায়। This is called as honest avoidance of opposite sex. Prabhupada says many places, honest avoidance of opposite sex. প্রভুপাদ এটাকে বলেছেন যে সৎভাবে So, when devotee was asking about avoiding the release of semen, one thing I told you, spiritual contemplation should be increased. It's called as TII, transcendentally imbued intelligence. We should make our mati flow towards Krishna's lotus feet. Vaine ananya vishaya mati madhupate sat ratim udbhahatat adha dange vaugham budanvati. Oh my dear Krishna, may my mind flow like the gases flowing towards the ocean. Let my mind always flow towards your lotus feet. This should be our prayer. In this way, by making our mati flow towards Krishna, we can replace dirty thoughts by pure thoughts. তো একজন বক্তা প্রশ্ন করেছিলেন যে বীর্য ধারণ সম্পর্কে, তো সেটার জন্য আমি যে একটা সমাধান দিয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনন করা, ঠিক যেভাবে কুন্তী দেবী তিনি প্রার্থনা করেছেন, তো এই মে অনন্য বিষয়া মধুপথে অসক্তি রতিম উদ্গহতা অদ্যা গঙ্গে ভোগ মুদক নদী শ্রীমদ্ ভাগবত। তো সেখানে কুন্তী দেবী বলছেন যে যেভাবে গঙ্গা নদী সমস্ত রকম বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে প্রচন্ড স্রোতের সাথে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, সেরকম আমার মনও যেন কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়, এভাবে তিনি প্রার্থনা করেছেন, যেটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনন। এই ধরনের আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনন করার মাধ্যমে এইসব নোংরা চিন্তা থেকে আমরা মুক্ত থাকি। भवोद्भव क्लेश शताहताहत इंद्रिय परिभ्रमणका पतांतरे नियम्यतां माधव मे मनोह्यः वदन् कृशङ्कौ दृढभक्ति बन्धने. So this poet is singing भवोद्भव क्लेश. He says that there is my mind is compared to a horse which is being repeatedly whipped, beaten by the whips of material nature. Namely Kama, Krodha, Madaloga, Moha, Matsarya. They are all like whips beating this horse of my mind. And my horse is running in the road called as sense gratification. So when it runs in a sense gratification road, he gets whips. Otherwise, if he is running in Krishna's service road, he doesn't get whips. Therefore, please bind my horse mind, Tadam Krishankau, Drida Bhakti Bandhane. By Drida Bhakti, bind my horse to your lotus feet, Krishna, so that it will not run in the road of sense gratification and get beaten up. আরেকটি শ্লোক আছে যেটা প্রভু থেকে শুনে আমার মুখস্থ নেই।
ক্ষমা করুন। তো সেই শ্লোকে বলা হচ্ছে যে আমাদের মন হচ্ছে একটা ঘোড়ার মতো, যেটাকে কাম, ক্রোধ, লোভ এই সমস্ত চাবুকগুলো সবসময় প্রহার করছে সেই ঘোড়াকে, আর সেই ঘোড়াটা চলছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পথে। যতক্ষণ সেই ঘোড়াটা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পথে চলতে থাকবে ততক্ষণ এই কাম, ক্রোধ, লোভের যে চাবুকের যে বাড়ি তাকে খেতে হবে, That's the wrong road. কারণ সেটা ভুল পথ। কিন্তু সেই ঘোড়াটা যদি আধ্যাত্মিক পথে চলে, কৃষ্ণের পথে চলে, তাহলে সে এই ঘোড়ার এই চাবুকের বাড়ি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সেই জন্য এই শ্লোকে প্রার্থনা করা হচ্ছে, হে কৃষ্ণ, আমার মন রূপী ঘোড়াকে আপনার চরণ রূপী রজ্জুতে আমাকে আমার Bind it to your lotus feet. আপনার চরণে আমার মনকে বেঁধে রাখুন, যাতে এই ঘোড়াটা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পথে যেতে না পারে। So in this way, first thing I told you is turn your attention from dirty contemplation to pure contemplation. Second thing I told you is keep away from tempting environments.